Chaityo pagoda is situated in the Mon state. That's why we call with Mon language. Chaityo means Chait means pagoda. Chayo means a pagoda stone look like a hermit hat. According to the history, during the Buddha lifetime, Buddha visited that place. Buddha gave a hair relics to the hermits. So hermit keep inside the hair. No, after that he went to be the pagoda. He found the stone look like his hat. He found the stone on the ocean. After that, he carried the stone and he enclosed the Buddha real hair relics enclosed inside the pagoda. So after that, this pagoda is a fulfilling pagoda because of the enclosed real Buddha hair relics, never falling down. From 2006, this is a power of Buddha. But that's why we call like a balanced pagoda, Gorano pagoda, Chaityo pagoda. දැන් අපි ඉන්නේ මේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා අඩි 3300ක් විතර උඩින් ඉන්නේ. දැන් අපි පල්ලෙහාන් දැන් කිලෝමීටර් 11ක් විතර ට්‍රක් කාර් එකේ ආවා. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේකට කියන්නේ ගෝල්ඩන් රොක් කියලා. එහෙම නැත්නම් චෛත්‍යෝ කියලා කියනවා. නැත්නම් අරන්කෙන්දේ විහාරේ මොන නමින් හඳුන්වුවත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බුදුජානක වහන්සේ කේස් දාපු තැන්පත් කරපු මේ චෛත්‍යය. බුදුජානක වහන්සේ බුරුම දේශයට වැඩම කළා තියෙන එක්තරා අවස්ථාවක්. වැඩම කරපු අවස්ථාවේදී තාපසයෙකුට බුදුජානක වහන්සේ කේස් දාපු වගේ ලැබිලා තියෙනවා. ලැබුණා පස්සේ ඒ තාපසතුමා දැනගෙන තියෙන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ වැඩම කරලා තියෙන්නේ. මේ ධාතුන් වහන්සේලාට මොකද කරන්න කියලා ඔහු අති උතුම් ලෙස ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තමාගේ හිස මත තබාගෙන ගිහිල්ලා රජුරන්ගෙන් කියලා තියෙනවා මට මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මේ වගේ ධාතුන් වහන්සේලාවක් ලැබුණා. කියන්නේ කේස ධාතුන් වහන්සේලා ලැබුණා. මට මේක කොහරි හොඳ තැනක තැන්පත් කරලා චෛත්‍යයක් කරවන්න ඕනේ තාපසයා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රජතුමා අහලා තියෙනවා කොයි වගේ තැනකද කොයි විදිහට චෛත්‍යයක් කරවන්නේ කියලා. මම මේ දක්වා මොකද මේක මගේ හිස මත තියා හිටියේ මගේ හිස වගේ තැනක මේ වගේ තැන්පත් කරනවා. ඊට පස්සේ රජතුමා කියන්නේ විශේෂ බලයක් තිබුණ කෙනෙක්. ඒ විශේෂ බලයක් තිබුණා කියලා කියන්නේ රජුරුවන්ගේ අම්මා නාගකන්‍යාවක්. හරි? තාත්තා ඊශ්වරයෙක් හා සමාන කෙනෙක්. ඉතින් එයා රජතුමාට විශේෂ බලයක් තිබුණ ඒ මෞපිය උරුමේ. පස්සේ එයා කල්පනා කර බැලුවා කොහෙද මේ වගේ තාපසයාගේ ඔළුව වගේ ගලක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ වස්සා එයා දකිනවා මුහුදු පතුලේ ඒ වගේ ගලක් තියෙනවා. පස්සේ මුහුදු පතුලෙන් ඒ ගල මේ ස්ථානට මුහුදු මාර්ග ඔස්සේම ගේනවා. කොහොමද ගේන්නේ? සුනාමි තත්ත්වයක් වගේ ඇති කරවලා ඒ වතුර මාර්ග ගිය මාර්ග ඔස්සේ මේ ස්ථානට ඒ ගල ගේනවා. මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ. කියලා වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කේස ධාතු මේ ගල තුලට තැම්පත් කරලා මේ විදිහට ගල තැම්පත් කරලා නිසන ගල තැම්පත් කරනවා. හැබැයි ගල තැම්පත් කරාට ගල මේ ස්ථානේ පතිත වෙන්නේ නැහැ. අහසේ පාවෙන්න පටන් ගත්තා. දැන් මේ තියෙන ස්ථානෙම බොලොවට සමතලන්ත මේ වගේ තුස්සකින් අහසේ පාවි තමයි කාලයක් තියෙන්නේ. පසුව කාලයක් යනකොට අවුරුදු 2500 කලින් වෙච්ච දෙයක් මේක. කාලයක් යනකොට මේක ක්‍රමානුකූලව මෙහෙම කිට්ටු වෙලා දැන් මේක ගල උඩ මේ වගේ ගෑවි නොගෑවි තියෙන යටින් නූලක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ එහෙම පුළුවන්. මෙතන මේක එහෙම යටින් නූලක් ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. තාමත් අහසේ පාවි තියෙන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කේස ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරපු ඒ ශක්තිය නිසා තමයි ওই විදිහට පාවි තියෙන්නේ. දැන් මේ චෛත්‍ය අඩි 24ක් උසයි. හරි මේ චෛත්‍ය මේ උඩ පේන ඇති උඩ චෛත්‍ය ආකාරයෙන් නිර්මාණ කරන ආලේප කරලා තියෙනවා. මේක අඩි 20. නමුත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක තියෙන්නේ මේ වගේ පුෂ්ටියක් මත තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕන වෙලාවක පෙරලෙන්න පුළුවන් පුෂ්ටියක් මත. නමුත් කවදාවත් කිසිම භූමි කම්පාවකට මේක පෙරලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බුද්ධ ශක්තිය හොඳට කියාපාන ස්ථානේ තමයි මේ ස්ථානට පස්සේ බුදු විද්‍යාඥයන් වහන්සේගේ කේසයක් තැන්පත් නිසා තමයි මේ ආකාරයට තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේ යටින් මම මෙතනට එක්කන් ආවේ. ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට යටින් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන් ගාලා අහසේ පාවි තියෙන ආකාරය. හරි හොඳයි ඒක බලන්න පුළුවන් උඩ පිරිමියට අර උඩින් ගිහිල්ලා ඒ ගල් ළඟට ගිහිල්ලා ඔය ගෝල් පේපර් එක කලවන්න පුළුවන් හරි ඔකද පිරිමියට විතරක් ඒ ළඟට යන්න පුළුවන් පිරිමියට පමණක් අර අතනින් ළඟට යන්න පුළුවන් කාන්තාවට ඊට එහා පැත්තේ තැනක් තියෙන නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ ඉතිපිසෝ භගවා අරහතං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචර්ය සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ සත්තා දේව මනුසාරං දෝ භගවාති ආකාතෝ භගවතානමෝ ධම්මු සම්මේතකවාගානි අවසෝ අච්ඡත්තං වේතං පටිපන්නෝ යාය පටිපන්නෝ භගවතු
සාවක සංඝෝ සාමීති පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි ආමීයෝ with Shirgom Pagoda look like a Shirgom Pagoda, but 1 feet lower than the Shirgom Pagoda. Shirgom Pagoda built over 2,600 years ago. This pagoda completed finished 2009 for newly built. A lot of Buddha relics enclosed inside the pagoda. We call Opatatani Pagoda. Now we are in the Navy door, our first capital, our capital. Now we can worship it together. You can enter the inside. This pagoda architecture type is very unusual position, combining with the stupa type and temple type. You can see now pagoda type look like a solid building, stupa type. But when you are going near the pagoda, you can enter the inside, like a temple type. That's a different architecture point of view. Another pagoda. Now we are going to there. We call Opatatani Pagoda. Tatiyampi sangham saranam gacchami Anatipata veramani sikkhapadam samadhiyami Adinadana Sikkhapadam samadhiyami Kamesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami
පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතක්කෝ විඤ්ඤෝ ඊති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ to the top of the toddy tree and they are cutting toddy branch, toddy fruit. After that, they accept the toddy tree juice with a pot, open pot. This toddy tree juice is very poor and very good for the our health situation. And this is like a herbal alcohol. But actually, like alcohol, but actually, early morning time tea is very sweet. Look like a juice. But after the noon, tea is sour and look like a sky beer. So now you can see the ladder in with the toddy tree. So it's the worker every morning they go up and cut in the toddy branch. After that they accept the sunlight around about 2 days. After 2 days, this toddy juice looks like a fermented. After fermented, they make a distillation step by step. So they have to wait around about 1 hour to get the one alcohol. Now you can see the 3 steps of distillation. After that, we can get the alcohol without chemicals. It's very strong. Very sweet again. Make it the water. One. Like this. Like medicine, no? Yes. Sandy. Looks like a beer. But be careful your stomach and sun.
Gan is a very famous place, very important place in our country. One of the famous archaeological sites in our country. Now Bagan in UNESCO list, including the UNESCO list, World Heritage Sites. Now we are in Bagan. Now we are going to the Sulamuni Pagoda. I would like to explain about the Sulamuni. Sulamuni Pagoda, built by the King Nayapati Situ in 12th century, completed in 12th century. This pagoda look like from Salashabi like a Sulamuni Pagoda. Because of that, people also want to admire, want to play worship, look like a Sulamuni Pagoda. That's why they give the name Sulamuni Pagoda. There is a 2-story building. So, but we cannot go up the upper floor because of we have to maintain our heritage. Because of this pagoda damaged by the big earthquake in 2016. That's why we cannot go up to the top. But we can enter the inside. You can see the beautiful mural painting. Mural painting means that from 11th century, 12th century, people are drawing a lot of mural painting according with the Buddha story, according to the Buddha picture, you can see inside. But the Myanmar people, they don't have a knowledge. So during the Second World War time, they are escaped the war, they are staying inside, they make a lot of cooking. So smoking, that's why the mural painting, but they don't know exactly, they don't have a knowledge. Now, according to the UNESCO information, we maintain this mural painting. So some are original ones, some are new ones, maybe 17th century, 18th century. But original mural painting including the brown color and red color. But from 17th to 18th century mural painting are included with green. The name of the Buddha follower, right and left side, Shimaglan Shintari Bodhya. Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam. This is one of the highest temple in this Bagan region. It has 60 meter height. So one of the highest temple, but unfortunately damaged in 2016 earthquake. So it was built by the King Lao Situ in around about 12th century. It has 2-story building. So former time we use a Buddhist library inside. So one of the highest temple. So we can enter the inside, but some places are destroyed because of the damage. We call Tapinyu. Tapinyu means a Buddha wisdom, like a Buddha wisdom. We can worship it there, but we cannot go up to the upper place because we have to maintain our heritage sites. Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam. As we are arrived at Apayadana temple, it was built by the King Chansita wife. We call Apayadana. Apayadana means a bedroom. You know, a bedroom, the jewelry. A bedroom, the treasure. A bedroom, the jewelry. So according to the history, the King Chansita not became the king. He used to meet his girlfriend this place. After he became the king,
his wife built the pagoda. Look like a Hindu culture because of our country situated in India and China. Sometimes they are culture influence to our country. So this temple is look like a Hindu temple inside. You can see a lot of mural painting, a fresco, Hindu diva, Hindu Vishnu, Indra. You can see a lot of mural painting inside. So because of the, I think so, King tested that why maybe like an Indian prince or something, but we don't have any record. But this pagoda is influence the Indian culture. But even though you can see the original mural painting from 11th century inside, that's why this pagoda also very important temple in this region. And then in Bagan, you can see for 11th century style temple only one entrance. Around about 12 or 13th century they have a 4 entrance. Now you can see the friends. So this pagoda or temple who built by the king or queen, at the time they make it friends. But another other pagoda, if they build, donated to ordinary people, no friends, only pagoda temple. It was built by the King Manuha. So according to the history, the King Anoyata conquered to the Tatong, King Manuha region. At the time, he brought the Buddha teaching. Because of at the time, King Manuha region already kept the Buddha teaching from Sri Lanka by the ocean way. So that's why King Anoyata conquered the town. He brought Buddha teaching and he brought here and he established the Buddha sadhana. Like he is our benefactor because he established the Buddhism. That's why nowadays we know about the Buddha history and we began the Buddhism because of the King Anoyata benefit. So after that, King Manuha said, Captain King. So he went here to get, and then he sell and ruby ring, and he built this pagoda. But King Manuha is so tightly because he don't want to stay under the King Anoyata. That's why he built the pagoda with a different situation. Buddha image is very big, but and root are so tidy because he. Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami By the King Kuzodi in 3rd century. 3rd century, like the pagoda architecture is like a cylinder shape. Because of the our country, we have 3 Myanmar emperor. First Myanmar emperor started from 9 to 11th century. Before first Myanmar emperor said we have a Q period. Q period is an AD and 1 century to around about 4th century or 5th century Q period. But this is not like an emperor. But this pagoda is a Q pagoda style. Look like a cylinder shape built by the King Kuzodi. And then you can see the panoramic view Eari River. Eari River also main river from north to south around about 2,000 kilometers, over 2,000 kilometers now from north to south. This is our main river. We can make a transportation, we can carry the good from north to south. Now you can see the panoramic view there. And then we can be worship. Buddham Saranam Place one of the most beautiful temples in this Bagan region, built by the King Chansita in 11th century. According to the history, 8 missionary men came from India to our country. At the time, they explained how nice a Nandamula cave in the Himalaya mountain. At the time, the King Chansita went to visit the pagoda, looked like a Nandamula cave from Himalaya mountain. That's why they built the pagoda. We call Ananda. So
one of the most beautiful. You can see the four-standing Buddha in the four entrance. So made of the single teakwood. It has 9.5 meter high. So but and northern and southern Buddha images are original one from 11th century. But Eastern and Western not original because destroyed by fire. So we replaced around 17th century. And northern and the southern are original Buddha image from 11th century. Also, you can see the teak door made of the wood, made of the teak wood. Also original one from 11th century. And then me, you know, the name are very similar with the Buddha cousin. Cousin name also. No, they were Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami Chansita Umin. Chansita means Umin. Chansita is the name of our king. Umin means the cave. This temple is look like a cave. We can enter the inside. You can see that a lot of mural painting, original mural painting from 11th century. This temple built by the King Chansita. So you can see half is on the above the ground, other half of the cave is at the underground. Actually, the king built this cave to make a meditation, for meditation. But in 13th century, King Kublai Khan, soldier, Mongolia soldier conquered this region. They entered inside and they draw a lot of painting there. That's why you can see that a lot of Mongol soldier figure inside. So when we are enter the inside, we have to use a torchlight. Don't take photo inside. We set up put the here. We set up put the Buddham saranam gacchami dhammam 9 wonders. 9 wonder including අපි මේ දාපු පන්සලේ විශේෂ පුදුම නවයක් තියෙනවා. ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න. මේ එකක් තමයි මේ තරුමල් ගහ. මේක මේ අවුරුදු පුරාටම මේ තරුමල් ගහේ මල් තියෙනවා. pagoda built by the king and Noyata. Taruman. Sheshiko pagoda. Shishiko. Pagoda. The small one? The flowers? Yes, flowers. No flowers now at all. No, flower. Medin mal. Avurdu puram mal තියෙනවා. Sheshiko pagoda. This is one of the famous pagoda in this Bagan region. We call Sheshiko. Sheshiko means a gold. Siko means like a strand. This is one of the strongest temple in this region. We call Sheshiko, built by the king and Noyata in 11th century. But unfortunately, King and Noyata cannot build complete and finish because of that he was died by white buffalo. After he passed away, his son King Chansita built complete and finish this pagoda. We call Sheshiko. This pagoda made of the sandstone. This pagoda is look like a landmark of Upper Myanmar type. You know, landmark of Upper Myanmar type, super place of the Upper Myanmar type. Actually, this pagoda have a 9 wonder. Can I explain 9 wonder? 9 wonder. You can see that pagoda umbrella is free. Never clear. Never tie with the stream. Only free. No stream. Only free. Pagoda is only free. And then, if you are play drum this side, you cannot hear other side. Is it true? Really, this is power of Buddha, and we cannot offer the first fruit to this pagoda. Because of the maybe heaven, maybe God or spirit offer every day. We cannot. The human being cannot offer the first fruit. So maybe sometime raining, a lot of rain here. Rainfall never flooded. Never flooded because of power of Buddha. Pagoda platform. This is a kind of power of Buddha. So
Now you can paper. You can drop from the top of the paper. The paper never go out the pagoda paper. You know, if you drop the paper from the top, the paper never arrive, never go out the pagoda region. And then pagoda shape, only pagoda shape never go out other place of the pagoda region. This is a 9 cut. If you are play homemade, your desire is become to true. This is 9 wonder of the pagoda. So how nice the power of Buddha image. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami. After finish, we are going to the letter workshop. So this is our the left sizing. After finish, we are going to the letter workshop. This place also very important place because of the Buddha too replica enclosed inside the pagoda, built by the King Anoyata in 11th century. At that time also, King Anoyata brought the replica Buddha relics from your country. At that time, white elephant knelt down again. Knelt down, and the second time knelt down again in this place. After that, our Myanmar people have believed this is a special place. So that's why we built a great pagoda from 11th century, built by the King Anoyata. So the elephant has knelt down there and here both. So second elephant knelt down 4 times. First time, second time, and other 2 places, third and 4th time. We cannot visit there. Only we can arrive only 2 places. Elephant, white elephant knelt down. According to the astrologer information, this is a special place. A special place we can get the good omen. You know omen? Good omen. That's why we built the great pagoda we call Lokananda. But unfortunately, in 1975, the pagoda also damaged by the beach earthquake. The people rebuilt again original style from 11th century. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami Namo tassa bhagavate Namo tassa bhagavate Ititiso bhagavate arahato samma sambuddho anuttaro purusa dhammacharane Vakato bhagavata Upatipanno bhagavato Sangho Upatipanno bhagavato Sangho Nyaya patipanno bhagavato Sangho Yadirantattari purisudhari Nattapurusa putrari Bhagavato Pahuneyo Dakhineyo Anjali karaniyo Anuttaram punyam kesanyo Vandami cetiyam sampam sampayani Vandami cetiyam sampam Buddham saranam
gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami buddham saranam gacchami. Now, as you know, there are many different types of bamboo in our country. But for Lakawea making, we only tie all the bamboo because this bamboo is the long stick like this. And also inside is the hollow type like that. So we use all the bamboo. We have other types of the bamboo. They are the short stick and very hard, so we don't use. Not at first like this, we separate all the bamboo by special knife. And also like this, we get in the small stick like that. Like this, after we get all the stick at the top. So not like that, please like that. We made all the many layers from one stick by special knife. This is usually about 10 layers or 12 layers like that. Now this bamboo strip, we have all the cover. So this is the bamboo cover, you see that. And also this cover is we don't use because this cover is very hard. So we use all the inside the layer. This is very soft and very flexible. And also like this, after we get all the this stage, this bamboo strip, we pull it the one by one layers, we take off the outside, and also like this, we get it the very soft, the very flexible one. And also like this, after we get all the this stage. So this is the bamboo foundation, like that we get. And also like this, we kept all the bush shape at the edge and opposite side, like this. Each other we join like this. No glue inside. Like this, only just coin on the bamboo. And also like this, after we get all the this stage, another bamboo strip, like this. We put at the end, and also we coin the bamboo one after another. And also this stage, and we start like that, we coin the bamboo one by one layers like that. But we don't use glue. Like this, only just coin the bamboo. So this bamboo is like this. We made with the not only small item, but also big items are made with the bamboo, but no glue inside.
Historical information. Long time ago, there were 7 beautiful sisters, 7 princesses, 7 sisters. 7 sisters came here and they took a shower inside the lake. But in the evening, they cannot go back their place because of the very too late. At that time, they stay overnight inside the cave. At that time, giant spider like that came to the cave. Yes. At the time, the 7 sisters are shouting each other because they are so scared. At the time, one of the handsome prince go around here. He hear the crying. That's why he killed the spider with the arrow. So after that, he can save the 7 sisters. After that, he fall in love to the beautiful younger sister, and then they married. It's a 2 love story. That's why I explain you about the love story. And then we call Ping Tia. Ping Tia mean at the former time we call Pinkuya. Pinkuya mean that we can get the spider. We can kill the spider. Now we call Ping Tia. Ping Tia mean we can get the spider. We can kill the spider. So this is also historical place. You can see inside over 8,000 Buddha images. One pagoda is built by the King Ashoka. Because according to the history, in 3rd century, King Ashoka sent the missionary men to make a propagation of Buddha teaching. At the time, the 2 missionary men arrived and they built this pagoda. The original donor was King Ashoka. We go from the northern and the southern state mountain area near Heho Airport. That's okay? Yeah. And then this store inside the 4 material mix: silver, copper, bronze, and zinc. Okay? දැන් මේක මේ අරගන්නේ මේක අරගන්නේ උතුරු පැත්තෙන් අරගන්නේ නිදි තියෙනවා. හරි මේක සිල්ල නිදි මේක ගලක්. හරි මේකේ තියෙනවා ලෝහ වර්ග 4ක්. ඒ 4 කොහොමද වෙන් කරගන්නේ කියන එක දැන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Okay, and then this one is the grinder. Grinder to become this small silver powder. Silver powder. All of the low silver powder is for India in small bowl. It is heated. Why in the element? And then we mix the nitric acid. Silver nitric acid all together mix and this try again heated by fire. A few minutes later, we can kiss this dual silver. It is 100% refined, 100% silver, dual silver. The copper, brown, zinc,
the gas evaporate. Just only the silver remain. මෙදින ඒ දැන් ඒ විදිහට ලේයර් වල වෙන් කරගත්ත එකෙන් මේ විදිහට මේ ඇසිඩ් එක කලවම් කරාන් පස්සේ වෙන් කරගෙන මේ විදිහට අපිට ඉස්සලම සිල්වර් මේක 100% සිල්වර්. තනිකර 100ක් සිල්වර් වලින් තමයි මේක සිල්වර් කියන්නේ රිදී 100ක් රිදී තමයි මේක. හරි ඉතින් ඒ වගේම අනිත් ලෝහ දෙකත් වෙන් කරගන්නවා. And then the 100% silver is the true salt. Make it with the jewelry easily broken. Make it not possible. So the bad they gonna make it the silver one 98% silver. Shan traditional design meaning is the ground. Protection for the danger. The Shan Bibayu making with this small silver wire weaving. මේ ප්‍රදේශයට ආවේනික වූ නිර්මාණයක් ඔය කම්බි වලින් තමයි මේක හදාගන්නේ මේ ෂාන් කියන ප්‍රදේශයට ආවේනික වූ නිර්මාණයක්. විශේෂම ආරක්ෂාව සඳහා තමයි ඔය වගේ මාලයක් පළඳන්නේ. අපේ සුරු වගේ. ඔව් සුරු. Inside the rice of food, the Myanmar people use go to the monastery and the pagoda. Some people home decoration also for donation. Inside the rice of food. ඔය තියෙන්නේ මේ බුද්ධ පූජා පාත්‍ර තමයි තියෙන්නේ. බුද්ධ පූජා පාත්‍ර. ඒගොල්ලෝ ඒකත් හදන්නේ තනිකර රිදී වලින්. Hollow inside, not heavy. This make it the silver flat one, and then this one is the mountain cash, and then one half and then one half together we hit it joining inside the hollow. ඔය දැන් ඔය ආභරණ හදාගන්න විදිය මැද හිස් තියෙන විදියට ආභරණ හදාගන්න විදිය මැෂින් එක පාවිච්චි කරලා තමයි ඒ විදියට ඒක එකට සම්බන්ධ කරවන්නේ. ඒක තමයි පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. The design the four places so nice. It is one. Okay. ඔය ඒ මාල වර්ග හදාගන්න විදිය තමයි පෙන්නන්නේ. Earring. මාලයි කරාමු. Earring. The hanger one. And then start. Making the lotus fiber. The lotus you can see only in image or over the wall. The lotus sometimes more expensive than the silk because it's trade and I'm trying to make the trade. So we might scaffolding and look for the Buddha image and for the monk, special monk, that fiber also. Remember there is a for one scarf, very small scarf, and there's lotus stem. We need over 4,000 lotus stem for a small one scarf. So Allah our very expensive. That's the very limited. The lotus we use only nitrite color. It's nitrite dye. බොබින් හදන්නේ මේ. වීම් ෆැක්ටරි දාන බොබින් හදන හැටි ඈ. Just when we get the raw material comes from Mandalay. And that's the scarf. And the for sabata leaf, like we use that for especially for the charu. So long time ago, especially for the old lady, they use home in the home. But ingredient, you can see the different ingredient: charu leaf, tobacco, honey, tamarind, brown sugar, rice, one banana fruit, star. And because of the different workshop, different ratio, different their
They are different ratio. Some are strong, some are not so strong. But actually, smoking is not good. What is the best one? Sorry? What is the best one? First one, I don't know. Also very expensive, around about 255 million, around about 35 lakhs, and they use the engine power, and when they are going around in this region, the boat is needs everybody. In the rainy time also, summertime also, they used to go around the boat. This boat is made of the teak, like a teak, because it's very expensive and very useful for our people. මේ බෝට් වලදී බලාගන්නේ බෝට්ටු තනේ තේක ලෑල්ලෙන් හදන්නේ තේක ලෑලි දෙක එකට වද්දලා ඊට පස්සේ වතුර ඇතුළට යන්න තියෙන ඒගොල්ලෝ මේ ස්වාභාවික හදාගන්න කිරිගම් జాතියක් පාවිච්චි කරලා තමයි මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ තියෙන කිරිගම් එක some material, maybe several times. What is it? This is mulberry tree peel. This one. We got the tree. We got from mulberry tree peel. After that, we are pounding again and again to become the soft ingredients. Marble tree. Mulberry tree pound. Now I would like to explain about the and they make a steam until to get the soft item. After the spread in the water, and they can make a decoration with another flower and tree leaf. You can see after steaming, spread inside the water, and then actually you can make a decoration, leaf, tree leaf, and other flower items, other decorations. After that, we can dry. We can show in the sunlight maybe 2 hours or 3 hours. After that, we can get a dry paper. After that, we can make a ready to make the umbrella. If they have to show, they have to get the sunlight around about 2 hours or 3 hours to get the dry. After 2 or 3 hours, we get the paper. We get the paper. Like that. After that, they like that paper. What beautiful design. This paper ready to make for umbrella. And if they want different color, they can dry the color. Red color, yellow color, green color. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami
gacchāmi Sanghang saranang gacchāmi Dutiyampi buddhang saranang gacchāmi Dutiyampi dhammang saranang gacchāmi Dutiyampi sanghang saranang gacchāmi Apiyampi buddhang saranang gacchāmi Tatiyampi dhammang saranang gacchāmi Samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Vannagandha gunupetam Etam kusuma santating pujayami mumindassa siripada sarore Pujemi buddha kumena nena Punyena medena bhavami makkam uppam vihaya kirataridam me kayo tataya Tiso bhagavata sambuddho vidyāyana sampanno sugato Manustaro Deva manusānaṁ buddho bhagavān This is our second religious important place. Mahamuni means Mahami great. Muni means the image, great image made of the bronze. It has 12 feet and 7 inches. Actually, according to the history, the Buddha image big in front of the Buddha, real Buddha. At the time, during the Buddha lifetime, Buddha visited to the Danyawadi kingdom. The Danyawadi kingdom is in near the western part of country. At the time, Buddha take a meditation under the banyan tree. After that, Buddha, before compared to the India, Buddha, the king request to the Buddha to give the one Buddha images. So, to give the one Buddha image in Myanmar. At the time, in the Nyawadi, at the time, Buddha
they built the Buddha image made of the bronze in front of the Buddha. But the at the time Buddha give the 7 kind of embrace. You know embrace? Embrace means give a power hands. Like he had 7 kind of embrace. After that, after the Buddha passed away, we play homemade worship to the Buddha like a real Buddha. Because the Buddha gave a lot of power because he gave the 7 times. That's why after that, and Myanmar king conquered to the Yakai state. The Nyawadi king in around about 18th century at that time they brought the Buddha image from Rakhine Arakan state. After that, the Buddha image is situated in Mandalay. So now became the second religious famous place in our country. සිද්ධාස්ථාන අතරින් දිනේට වැදගත්කමක් උසුමින ස්ථානකම ආවේ. ඒකෙත් අපි දැන් ආවේ ඉස්සලා මහමුනි පන්සල කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් බුද්ධ කාලීනව බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන නෙලපු බුදු පිළිම වහන්සේ නමක් වැඩ සිටින ස්ථානය තමයි මේක. මේක මුලින්ම ඒක ඉදි වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ බුදු පිළිම වහන්සේ නිම වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ මේ බස්නාහිර පළාතේ. බස්නාහිර පළාතේ එක්තරා තැනක ඒ කියන්නේ මියන්මාරේ බස්නාහිර එක්තරා තැනක මේ බුදු පිළිමය නිම වීමෙන් පසුව මේ යටත් විදිය මේ රාජධානිය යටත් වුණාන් පස්සේ මේ ස්ථානයේ මේක රාජධානියට පත් වුණාන් පස්සේ මේ 18 වෙනි සියවසේදී මේ ස්ථානයේ මේ පිළිම වහන්සේ නැවත වැඩම කරගෙන ආවිල මේ විදිහට පන්සලක් ඉදිකලා තියෙනවා. ඒතර මේ පන්සලේ ඉන්නේ 18 වෙනි සියවසේදී. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිළිම නිලපු අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජතුමාගේ ඉල්ලීම අනුව හත්වතාවක් ඒකට සමාපatti සුවයෙන් වැඩ සිටමින් ආශිර්වාද කරා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හත්වතාවක් ආශිර්වාද කරා කියලා බුදු පිළිම වහන්සේට. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙනම නෙලපු තඹ වලින් නෙලපු පිළිම වහන්සේ නමක් තමයි මේක. ඒ වගේම මේ පන්සලේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. දෛනික චාරිත්‍රයක් තමයි හැමදාම උදේට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මූණ සෝදනවා. ඒ හැමදාම උදේට කරන චාරිත්‍රයක් මේ කොළඹ අපේ දල්දා මාලිගාවත් ඒවා වගේ මේ හැමදාම උදේට මූණ සෝදලා ඒ දානි පිළිගන්නන කටයුතු කරන ලෝක හවසටත් අර විදිහටම ඒ තූරිනාද සහිතව හේවිසි පූජා සහිතව හේවිසි කියන්නේ මේ කොළඹ හේවිසි පූජා සහිතව ඒවාව අවසන් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ පූජනීය ස්ථානෙට තමයි අපි දැන් ආවේ. අපි හැමෝටම අවස්ථාවක් තියෙන එතෙන්ට ගිහිල්ලා බුදුන් වහන්සේ වන්දනා කරගන්න. ඉතින් වන්දනා කරගන්න පිරිමියාට පුළුවන් අතුටම යන්න කාන්තාවන්ට මේ බොහොම අනුසලකිලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක කාන්තාවන්ට දෙන ඉරිදා බුදුන් වහන්සේ වන්දනා කරන්න. දකින්න බෑ. දකින්න පුළුවන්. පිරිමි වහන්සේ දකින්න පුළුවන්. නමුත් පිරිමි වහන්සේ තියෙන ළඟට ගමන් කරන්න බෑ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ අවස්ථාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි අතෙන්ට ගිහිල්ලා ගෲප් එකට අරන් එමුත් අගුරවට එන්න කලින් ඊට පස්සේ ගන්න දෙන්නේ නැද්ද? අත ගන්න පුළුවන්. බුද්ධං शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि. Arrived at Kuto Pagoda, built by the King Widow in 1857. Because of at the time our country had the fifth Buddha Sangayatana, fifth Buddha Center, fifth Buddha Council here in Mandalay. That's why King Widow inscribed the Buddha teaching on the stone slab. Before we inscribe the Buddha teaching on the paper, it is easy to destroy. Now King Widow have a good idea. He inscribed the Buddha teaching on the stone slab. We can meditate forever. So this actually after the Buddha passed away, our people had the Buddha Sangayatana first, second, third. We are in India.
Sakayana in your country, 5th and 6th are our country. So we are saying Buddhism, we follow the Theravada Buddhism. Now this pagoda built 1857 built by King Mindong. King Mindong. Now we already visited the Shwesiko pagoda in Bagan. This pagoda also similar, look like a Islamic country. After our country got the independence in 1948, they sent the real Buddha relics from Pashwa. That's why we call the Pashwa relics real Buddha Korabon. So now we are so lucky we can see that. We can worship the Buddha Korabon. ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิรันตัสสาริปุริเสสวะญาณปุริสัพพุทธราเยสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยดักขิเนโยอัญจลิกรณีโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสามิวันดามิเตติยันสัพพะสัพพะทานิสุปฏิทิตังสาริกตาตุมหาโพธิ Wandami ketian sapan sampradaya supatikitan sari naramadhi Wandami ketian sapan sampradaya supatikitan sari naramadhi Terupang keta nati mandi kapitinam tanggi Yarusamamadhi sanjana namanda sudhini Matayataniam putrang ayusaya kaputram raki Buddham saranam gacchami dhammam Amarapura means immortality. Immortality means never die. So we only alive, something like that. In our country, every city have a name, every city have a meaning. Now Amarapura means never die, like an immortality. Now we can visit the Tauminji Pagoda. This is Bhumifasa Mudra made of the cement in 18th century. At the beginning of the time, the pagoda image no have shelter. So nobody cannot donate shelter. Now present time people are donate the shelter, and you can see the beautiful glass mosses there. Because of the Myanmar people are so generous. When they see the pagoda Buddha image, they want to donate again and again. Now you can see the beautiful decoration with Bhumifasa Mudra. In the evening we are going to another temple like this position, but made of the single marble stone. Now this Buddha image is made of the cement with Bhumifasa Mudra. Built by the Mayor. Anuttaro Buddha Dhammakarati Datta Deva Manusanam Putro Bhagavan Tattvato Bhagavata Dhammo Samvittiko Akaliko Eti Prassiko Panaito Pacchatam Veditapo Vinyo Eti Supadipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supadipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supadipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Supadipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidayadaya Visayaya Visapukkaraya Svagato Sāvaka Sangho Ahuneyo Ahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anantara Punyakirayo Kasasami Yan Sapatane Supatikitan Sari Nikarato Mahabodhi Buddha Rupan Sakalan Sakalan Yan Sapatane Supatikitan Sari Nikarato Mahabodhi Buddha Rupan Sakalan Sara
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि Ruan Welisaya. Ruan Welisaya. Also, this pagoda shape also like a dome shape. Dome shape. So it has 46 meter high, built by the King Talon in 16 King Talon in 1634, and completed in 1648. It took 12 years. So according to the local information, this pagoda enclosed Buddha left 2 relics and 11 hell and the bowl, rice bowl. You know, and bowl. Enclosed inside the bowl, enclosed inside the pagoda and other Buddha images and other relics, according to the local information. But even though this pagoda is a very famous and fulfilling pagoda, but public people only like a white color. But military officer want to try to change the golden color, but we don't agree. That's why we change again white color, because we prefer the white color, like your country. So now you can see the 120 God statue surrounding the main stupa. Because of that, we believe this spirit and God also take care of this region. Actually, we can enter the inside. Umi mean cave. Tongze mean 30 cave. This is our ancestor give the name Umi Tongze. Umi means cave and Tongze means 30 cave. But actually, inside we can enter the inside. You can see the 45 Buddha images. This is according to the history. Our Buddha take a meditation after the enlightenment. Buddha stay alive 45 years. Buddha teach a lot of Buddha teaching to the people. After that, before Buddha passed away, that's why our Myanmar people built the Buddha images, 45 Buddha images representing of the Buddha lifetime after the enlightenment. So you can see, and you can enter the inside the cave. You can see the 45 Buddha images, not including the standing Buddha. All 45 Buddha images are sitting position with Bhumipasa mudra, especially this cave for meditation. By the minister Upong Yashin. That's why we call so Upong Yashin Pagoda. Built around about 14th century. This pagoda encloses the Buddha inside from 14th century. So Upong Yashin means first food. The human cannot offer the first food to the Buddha because other spirits of God already offered this pagoda. That's why we call so Upong Yashin. According to the history, during the Buddha PPL's lifetime,
the frog and rabbit are still here. The mountain rabbit also frog, mountain rabbit they are still here after the Buddha gave the omen. At the Buddha lifetime, after the Buddha passed away, he has began the famous religious place according to the Buddha omen. After that, we built the pagoda along with the Buddha iron relics. සංගරත්නයේ අවසරයි ප්‍රබලකාර අප්ලාන්නේ එවැගේම මාර්ගෝපදේශ කරන මහත්මියනි එවැගේම මෙම කාර්යකාවට සම්බන්ධ වෙලා සිටින පිටරත්නි මම හිතන්නේ 10ක් පමණ කාර්යකාව පවත්වලා අවසන් කරන්න ලැබුණා. හිතන්නේ මගේ පෞද්ගලික අදහස කාර්යකාව සාමාන්‍ය කාර්යක නිම කරගන්න අපට ලැබුණා. මම හිතන්නේ අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ මේ කාලේ දීර්ඝ වශයෙන් අනුශාසනා කරන්න තිබුණා. ඒ පෞද්ගලික අදහස නම් කාර්යකාව තාම හොඳින් සාර්ථකව අවසන් කරගන්න ලැබුණා. මේ කල්පනාකාර ඒ වගේම මාර්ග දේශක අධ්‍යක්ෂ ලබාගත් දුර්ගජානක මහත්මිය අපේ වාසනාවක් ඒ කාලේ විශේෂයෙන් අපේ චාරිකාව පිළිබඳව මම අදු රාශියක් අවස්ථාවේදී මතක් කළා. ඒ වගේම අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ මේ කාරණේ පිළිබඳව සිහිපත් කරන සමත්යක් හැටියට මතක් කළොත් මේ ගෙවිගිය දින 10 මුළුල්ලේම විශේෂයෙන් අපි ගොඩාක් අත්දැකීම් අපේ ජීවිතවලට එකතු කර ගන්න ලැබුණා. අපේ රටත් මියන්මාර් රටත් පිළිබඳව බොහෝ දේවල් අපට ඉගෙන ගන්න අපේ ජීවිතවලට එකතු කර ගන්නට අවස්ථාව සැලසුණා. ඉතින් මම දීර්ඝ වශයෙන් වැඩියම සිහිපත් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ මම උදේ කාලෙත් මතක් කළා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා, ස්වාමි දියණිය, ඒ වගේම තමන්ගේ දරුවා, ඒ වගේම විශේෂයෙන් මව සහ දියණිය මේ ආදී වශයෙන් ඒ වගේම තනියම පරිගත පුද්ගලයෙක් හැටියටත් මේක මේ උතුම් චාරිකාව සඳහා සම්බන්ධ වුණා. විශේෂයෙන් මේ බස් රථයේ තුල ගමන් කරන සියලු දෙනාම විශේෂයෙන් ගුරුවරුන්ගේ නියුත් වෙලා ඉන්න අය, ඒ වගේම නොඑක ආකාරයේ විවිධ රැකියාවල ශ්‍රේණිගතව කටයුතු කරන විධායකාංශයේ කටයුතු කරන බොහොම බුද්ධිමත් පිරිසක්. නිකන් අය නෙමෙයි, බොහොම ඉගෙන තියාගත්ත හොඳ බුද්ධිමත් පිරිසක් මේ රටේ තුල ඇත්ත වශයෙන්ම ගමන් කළේ. මන අවබෝධයක් මේ ගමන පිළිබඳව මේවා තියෙන වටිනාකම පිළිබඳව ඇත්ත වශයෙන්ම මොනබුණා. මම දැක්කා අපේ උදිත මහත්මයා සමග මේ කාරණයන් පිළිබඳව විස්තර අහලා දැනගත්තා. මේක නිකම්ම චාරිකාවක් හැටියට පත් කරගන්නට කාටවත් උවමනාවක් ඇත්ත වශයෙන්ම තිබුණේ මේක වටිනාකමගේ අපට පහද ගන්නට. දැන් විශේෂයෙන් අපි මේ යන ගමන් කරන මාර්ගය පිළිබඳව මතක් කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම කිලෝමීටර් 660ක දුර ප්‍රමාණයක් මේ ගෙවාගෙන අපි යංගුන් නගරේ බලා ගමන් කරන්නේ මණ්ඩලයේ. විශේෂයෙන් ලංකාවේ දීක බලලා ගැන හිතුවොත් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ රට කොච්චර පොඩිද. නමුත් මේ බුරුම රටේ එක නගරයක ඉඳලා තවත් නගරයකට යන්න කොච්චර කාලයක් ගෙවම් කරනවාද කියන එක අපට දැන් මනසේ අවබෝධ වෙනවා මේ මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට. ඉතින් ඒ කෙසේ කොහොම වුණත්
අපේ රටට අපි විදේශීය ගත වෙලා හිටියත් මොන සංස්කෘතික දායාදයක් තිබුණත් අපේ රටට අපි ආදරේ. අපේ සිංහලකම අපේ සිංහල රට කියන හැඟීමක් අපි තුල තියෙනවා. ඒ මේ රටේ තියෙන ඒ සංස්කෘතික දායාදයන් අපේ රටේ තියෙන සංස්කෘතික දායාදයන් සංසන්දනය කරලා වඩා අපට පුළුවන්කමක් ලැබෙන විශේෂයෙන් අපේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා හැටියට මේ රටේ පවතින යම් දේවල් ඒ රටේ ජීවත් වෙන බෞද්ධ ජනතාවට පහදලා දීලා අපි බොහොම අර්ථවත් ශිෂ්ට සම්පන්න ජාතියක් හැටියට තව අවුරුදු 1000 ගානක් විශේෂයෙන් ලෝතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ උතුම් තේරවාදී ධර්මයේ පවතින එකම රට තමයි අපේ ලංකාව කියලා කියන්නේ. අවුරුදු 5500ක් මේ ශාසනය පවතින එක බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා. ඒ නිසා තමයි විෂ්ණු දෙවියන්ට මේ රට බාර කරේ අපේ ලංකාව බාර කරේ ශාසන බාර දෙවි කෙනෙක් හැටියට. ඉතින් අපිට මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ විශේෂයෙන් අපිට කිසිම උපද්‍රවකින් තොරව මේ වන්දනා චාරිකාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට අපිට නිරන්තරයෙන් අපි හැමදාම උදේ මේ තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය අපි පිරිත් දේශනා කරලා අපි ලබා ගත්තා. ඒ ශක්තිය අපිට තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං ධම්මෝ මේ සරණං වරං සංඝෝ මේ සරණං වරං. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම්ම උනාසේගේ ඒ උදාරතු බුද්ධ ගුණය කියන එක අපිට පවතිනවා. උනාසේ දේශනා කළද නෛර්යානික ශ්‍රී සාධර්මයේ පිහිට අපිට පවතිනවා. ඒ වගේම ආර්ය මහා සංඝ රත්නයේ ඒ ගුණය අපිට පවතිනවා. ඒ නිසා ඒ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම අපිට ලැබුණා. ඉතින් මම ඊට වඩා මගේ අනුශාසනාව දික් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කාරුණික පින්දීම මේ අවස්ථාවේදී මම බොහොම කෘතඥතාපූර්වකව සිහිපත් කරනවා. අපේ කලමනාකාරතුමාට ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඒ ගුරුම ජාතික මහත්මියට අපේ සියලුම පින්වතුන්ට රත්නත්‍රි ආශිර්වාදය සියලුම ශාසන පාලක ලෝකපාලක දිව්‍යයන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මම මේ අවස්ථාවේදී මගේ මේ කෙටි වචන කීප ඉදිරිපත් කිරීම මම හමාර කරනවා. සියලු දෙනාටම දලදා සමිත සත් ලැබේවා.
century ago. Actually, this pagoda built over 2,600 years ago at the Buddha lifetime. She means go and Dago means former names of Yangon. So according to the history, so over 2,600 years ago, Myanmar trader named Tapusa and Balika trader brother trade from Myanmar to India. At the time, when they arrived in India, they meet Buddha and they offer the senseless Buddha give a hair release to the trader brother. After hair release, they can go back to the Myanmar. At the time, they found that this halo is 190 feet above the sea level. They enclose Buddha hair release inside the pagoda. When they built the pagoda, they found another 3 previous Buddha release. Kakatan, Konago, Katapa. Gautama, we have a 4 Buddha, Kakatan, Konago, Katapa, Gautama. When they built the pagoda, they found another 3 previous Buddha release. They are walking stick of the Kakatan first Buddha and water filter and the second Buddha release and the upper rope of the third Buddha release and our Gautama Buddha hair release enclosed inside the pagoda. That's why everybody believes this pagoda is the fulfilling pagoda of our country. After that, so you can see this is not original one, only 326 feet high, original height only 66 feet high. But our queen, Shisabu, one of the famous queen Shisabu, make a present height 326 feet high. But you cannot see the original one from 2,600 years ago because of king and queen and people are renovated and rebuilt again, now 326 feet high. අපි ආවේ බුරුමේ ජාතිකයන්ගේ අති පූජනීය සිද්ධාස්ථානය වන සේදගොන් චෛත්‍යය. අපේ දල්දා මාලිගාව හා සමාන වූ වැදගත්කමක් තියෙන ස්ථානය. මේගොල්ලෝ පූජනීය ස්ථාන තුනක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාන තුنين පළවෙනි ස්ථානය අපි අර ගමන පුරාම අපි ඉස්සර කරා පූජනීය ස්ථාන පිළිබඳව. ඒකෙන් මේගොල්ලෝගේ වැදගත්කම ඒ වගේම ලෑන්ඩ්මාර්ක්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝගේ භූමියේ තියෙන විශේෂම ස්ථානීය වශයෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මේක හඳුන්වන්නේ සේදගොන් චෛත්‍ය පිළිබඳව. සේදගොන් චෛත්‍ය ඉදිවීම හානි ඒ ආසිත වූ කතාවක් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා. මොකද හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ මේ ගාවන හරියට එක පැත්තකට එන්නේ. බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධත්වයට පෙර සුජාතාවගෙන් දානයක් ලැබෙනවා නේද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පස්සේ සති 3ක්ම සති 7ක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යය ගත කරනවා. සත්‍යය ගත කළා 7 වෙනි සතියේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් ලැබෙන කාලෙන්ද තපස් මාර්ගික වෙලඳි බෑන්ගේ. මොකද ඒගොල්ලෝ සිදුවෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා මේ ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි අකරතැබ්බයක් සිද්ධ වෙන. සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් කරලා ඉන්න බව ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඒ අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සම්පතයන් ගිය අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ යම් කිසි පූජා අවස්ථාවක් ඉල්ලා සිටියා. ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තම හිසි පිළිමදලා කේස් ධාතු වගේක් ලබා දෙනවා. පස්සේ මේ වෙන දෙපැය මොකද කරන්නේ ඒකත් තරම් ඒගොල්ලෝ බුරුමි බලා ඒගොල්ලෝ වෙනදාන් කටයුතු අවසන් කරගෙන බුරුමි බලා එන නැව නගිනවා. නැව නගන අවස්ථාවේදී ඒ නැව කුණාටුවට අහු වෙනවා. කුණාට අහු වෙලා ලංකා දැනිතයට ගහගෙන යනවා. ගහගෙන ගිහිල්ලා තිරියාය ප්‍රදේශ තමයි ගහගෙන යන්නේ. තිරියාය ප්‍රදේශ ගහගෙන ගියාන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට සරණක් උනේ අපේ ලංකා මව්බිම. ඒ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලෝ කේස් දාගන්නේ කොටසක් තැන්පත් කරගෙන චෛත්‍යයක් කරලා ගිරි හදිසියයි නම. නමුත් මේ බුරුම ඉතිහාසයේ මේගොල්ලෝ එක හංගලා තියෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඔරිජිනල්ම මෙහෙම ඇවිල්ලා තමයි තැන්පත් කරේ කියලා. හරිද? ඒගොල්ලෝ ඒක හංගගෙන කතා කරන්නේ. නමුත් ඒ පොතපතේ තියෙනවා ඒක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නැවත සකස් කරගෙන මේ ස්ථානට පැමිණිලා මේ රජුගේ අනුග්‍රහය යටතේ මේ ස්ථානේ මේ විදිහට චෛත්‍යයක් කරන සේදගොන් කියන්නේ පරිණ නම මේ ස්ථානේ පාරක් කරන නම ඒ නමට අනුව මෙතන චෛත්‍යයක් ඉදි කරනවා. මේ පේන චෛත්‍ය නෙමෙයි පේන චෛත්‍ය අඩි 326ක් උසයි. නමුත් මේක ඇතුලේ තව චෛත්‍යයක් තියෙනවා. ඒ චෛත්‍ය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධාතුන් වහන්සේලා ඊට අමතරව කපුසඳ කෝණගම කාශ්‍යප ගෞතම ඒ සතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේම ධාතුන් වහන්සේලා දැන්පත් කළා. ඒක අති පූජනීය චෛත්‍යයක් බවට පත් කරලා තියෙන මේ චෛත්‍ය. ඊට අමතරව දැන් මේගොල්ලොන්ගේ මේ චෛත්‍ය සම්ප්‍රදායත් එක්ක මේගොල්ලොන්ගේ වාස්තු විද්‍යාව මේගොල්ලොන්ගේ ඔය කේන්ද්‍ර බලන මොකද කියන්නේ? නාස්ශාස්ත්‍රය ජෝතිෂයත් එක්කම සම්බන්ධ වෙච්ච වකවානුව තමයි දැක්ක බලන්න. ඕනම පේනවා ඇති අර බුදු පිළිම නාවනවා. ඒකේ ගහලා තියෙන තර්ස්ඩේ කෝණ කියලා.
හරි ඒ වගේ කොම් 7ක් තියෙන මේ වටේට. සති 7ට දවස් 7ට කොම් 7ක් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ ඉපදිච්ච දවස් අනුව. දැන් අපි හිතමු මම ඉපදින අඟහරුවාද නම් මම ඔතන ගිහලා බුදුපිළිම නාවන්න ඕන. ඒ තුලින් ඒගොල්ලොන්ට යම් කිසි අපල ඒ වගේම යම් කිසි සෞභාග්‍යයක් උදා වෙනවා කියලා ඒකට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ හින්දාම ඔය විදිහට වටේට ඒදී ඉදිරියට තියෙනවා. කොහොමද අපි දැන් අපි අද දැන් මේ අවස්ථාවේ චාරිකා අවසාන දිනේට පැමිණිලා මේ චෛත්‍ය චෛත්‍ය වන්දනා කරගන්නේ. ඒ වෙනවා අපි සියලු දෙනාම එක තැනක දැම්පත් කරලා වාඩි වෙලා අපි වන්දනා කරගෙන ඡාය රූප අරගෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ තැනකට සංඝං සරණං ගච්ඡාමි द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो अनुत्तरो සතර බුදුරුන්ගේ මේ රූප තමයි තියෙන්නේ. කකුසඟ කොණාගම කාශ්‍යප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ තියෙන කොත්තාංශයේ තැන්පත් කරලා තියෙන චූඩා මාණික්කය කැරට් 24ක් චූඩා මාණික්කය. මේක රූබි මණිකක්. ඩයමන්ඩ් මේ රූබි නෙමෙයි ඩයමන්ඩ් නේ. සමහරවිට වයර් මාරු වෙන ගණන් ගන්න එපා. මේ විවිධ මේ මැණික් වර්ග වලින් ඒක මේ මේවා කරලා තියෙනවා. මේ රූබි සෆාය ඒ කියන්නේ රහසනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කේස් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන කලින් සෝදුපු ලින්ද තමයි හිතන අපි එතනට යනවා දැන් ආකාරය තියෙන්නේ. ඔව් 1980 දී ඊට 2017 මේ ප්‍රශාසකයන් කරාන් පස්සේ මේ තියෙන ඉස්සලා අපි ගිහිල්ලා පෙන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පවන් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ පිළිමාස තමයි තියෙන්නේ 2019 වෙනි සේවසේ තමයි ඔය මේ ආකාරයට තිබුණේ. නමුත් දැන් තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. මේ පේනව නේද? දැන් පවන් කරන්න පුළුවන් ආකාරයට දැන් 20 සේවසේදී මේක මේ ආකාරයට ඒක නැවත ඉදි වුණා. දෙවිනියට ලොකු බෙල් එක තමයි මේක. ඒකේ මේ 19 වෙනි සේවසේ දැක්කේ ආකාරයට ඊට පස්සේ 2013 දී හැදුනේ පේන්නේ මේ ආකාරයට. දැන් අපිට දැන් පේන්නේ මේ ආකාරයට.
මේක බලන්න අපිට දැන් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් තපස් බලක ඒ දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කේස් ධාතු ගෙනාන් පස්සේ මේ ස්ථාන තමයි මුලින්ම තැබපත් කරේ. ඒ ස්ථාන තමයි චෛත්‍යයක් කරවලා තියෙන්නේ. මේකෙන් පස්සේ මෙතනින් පස්සේ තමයි චෛත්‍ය අර පේන ආකාර සදගොන් චෛත්‍ය අර විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ. මුලින්ම තැන්පත් කරන ওই ස්ථානේ. Made of the teak village. Made of the teak Buddha image. මේකේ තේකලියෙන් කරපු හිටි පිළිමයක්. තේකලියෙන්. So actually our country is only study Buddha. Only study Buddha, not included, not included in the city Buddha. Only study Buddha is made of the teak wood. තේකලියෙන් තමයි කරලා තියෙන්නේ මේ හිටි පිළිම විතරයි අනිත් පිළිම නෙමෙයි ඔක්කොම පිළිම නෙමෙයි හිටි පිළිම විතරයි තේකලියෙන් කරලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල නිර්මාණය කරලා තියෙන එතන ওই විදිහට පිරිප්පන් තැන්පත් කරලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක පිරිප්පන් ඔළුවේ ගාලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න. यार केस धातु चैत्य තැන්පත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ සෝදපු ලිඳ තමයි තියෙන්නේ. මේ ස්ථානේ පල්ලෙ තමයි ලිඳ තියෙන්නේ. ලිඳට ඇතුළු වෙන්න බෑ. වහලා තියෙන්නේ. මේ ස්ථානේ තමයි ලිඳ තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ බලා ගන්න මේ ඉන්නේ සිල්ගත් අය. මේ ඉන්නේ සිල්ගත් අය. අද මේගොල්ලන්ගේ ආගමික දිනයක්. ඒ ආගමික දිනේදී මේ සිල්ගත මේ සිල්ලඳුම තමයි දුමුරු පාට මේ විතර ලුංගියයි සුදු පාට උඩට ඇඳලා තින්නේ. ඒක තමයි සිල්ගත් අය ඇඳුම. අද මේ සිල්ගත් අය දැන් මේ හොඳට ඕපදුප කීක මේ කැම කන ආකාරය තමයි තියෙන්නේ. මේ සිල්ගත් අය දානි ගන්න ආකාරය තියෙන්නේ. පේනනේ දාන ගන්නකොට ඔක්කොම ඕපදුප කීකියෝ කෑ ගන්නවා. සුපෝන සිල්ගත් දවස තමයි වැඩිම පව් කරගන්නේ. බුරුමේ ලංකාවේ කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඔව් ඔක්කොම එකම පිරිමියෙක් නෑ ඔක්කොම ගෑනු කට්ටිය විතර සිල් සමාදන් ඉන්නේ. මේ ලංකාවේ මෙහි කියලා වෙනසක් නැහැ. දැන් අපි මේ විහාර මන්දිරය කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යන තපඩකින් අර සතවෙනි පිළිමය බලන්න. ඒ සතවෙනි පිළිමේ හදලා නිර්මාණය කරපු කෙනාම තමයි පරිත්‍යාග කරපු කෙනාම තමයි මෙතන මේ පේන ආකාරයට මේ විහාර මන්දිරේ දර්ශනීය විහාර මන්දිරේ මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. The second largest well in Myanmar, we arrived King Tayawadi well. So actually King Tayawadi donated this well since 1842. This is second largest well in Myanmar, made of the bronze in 19th century. මේක මේ මියන්මාරයේ දෙවෙනි විශාලම ගාන්ටාරය තඹවලින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. තඹ ලෝහයෙන් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. And then you can see that beautiful floral design. These are rupa, 5 kind of animals. These are rupa, vertical animals, combining with the 5 kind of animals. Here is like an elephant. Body tree is very important role our Buddhism because after the Buddha passed away, we pay respect, we pay worship to the body tree, representing of the Buddha. This body tree is the original body tree from Buddha Gaya. So the people are visited to this place and the original seed from the Buddha Gaya, and they plant in this corner since 1926. So this is 1926. You know? Yes, 1926. But this is a real body tree from Buddha Gaya. We brought the real seeds. After that, according to our Myanmar calendar, full moon day of May, we offer the water offering to the body tree because of the respect we worshiping representing of the Buddha. After that, you can see this is a real body tree. I will make like that. This is look like a drone shape. This is a first monument, first pagoda style from 3rd century. So you know King Ashoka with the Sanji Stupa look like a dome shape. This is the first monument style of our Buddhist monuments. But nowadays the people are create. Now Chirigon Pagoda is look like a conical shape, but this is the first monument style from 3rd century. හරි මේ තියෙන්නේ දමදිව ශ්‍රී මහා බෝධියෙන් ගෙනාවු බීජයක් මගින් රෝපිත බෝධියක් තමයි මේ බෝධින් වහන්සේ. ඒ වගේම මේ බෝධින් වහන්සේ වගේම දැන්
මේ බෝධීන් වහන්සේ බෝකොලයක් අරගෙන මේ චෛත්‍ය ඉදවන ආකාරය තුන්වෙනි සියවසේදී කොහොමද චෛත්‍යයක් ඉදවන ආකාරය පැහැදිලි කරලා දුන්නා. බෝකොලේ දෙකම මැදින් නැමුවන් පස්සේ තියෙන ආකාරය තුන විශේෂයෙන්ම ශාන්ති ස්තූපය නිර්මාණය කරලා තියෙන ආකාරය. ඒක තුන්වෙනි සියවසේ. අද ඒ කියන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ කාලේ මුලින්ම චෛත්‍ය ඉදි වෙන්නේ මේ බෝකොලේ පත්‍රයේ පැතිකඩ ඒ කියන්නේ භාගයක් උපයෝග කරගෙන ඒ ආකෘතියට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒක තමයි පැහැදිලි කරන්න දුන්නේ. හොඳයි අපි සියලු දෙනා මෙතන විනාඩි කිහිපයක් භාවනා කරන්න ඕන කිව්වා. විනාඩි 5ක් විතර 10ක් විතර වගේ භාවනා කරලා අපි යන් අපි මොකද ස්ථාන කිහිපයක් බලන්න තියෙන ඉඳ. කිරිගාන පිළිමේ But original reclining Buddha without shoulder was not proportionate. That's why we rebuilt 1957. Now this position is a 1957 position. Buddha eye also made of the glass. It had 66 meter long. 66 meter long. Yeah, in our country we have a 3 positions: standing position, sitting position, and sleeping position. This sleeping position is important in the Buddha head direction. If the Buddha head righted to the north, Buddha passed away. Buddha go to the Nibbana. If the Buddha head righted into the east or west or south, Buddha take a relax or Buddha welcome the visitor position. No, this is Buddha welcome the Buddha visitor position. Only Buddha head righted to the north, Buddha passed away. Go to the Nibbana. යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුරායේත භගවතු සාවක ආහුනීයෝ පාහුනීයෝ දක්ඛිනීයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තර වන්දාමි තේතියං සත්තං සප්පජානි